Oi pessoal, sou o Miguel em mais um vídeo pro Diário do Culturismo. Cara, olha só com que dupla aí, hein? O Phil participou de um podcast aí, uma entrevista com o Ron Harris, falou bastante coisa interessante. Vamos falar bastante disso, mas antes vai se inscrevendo no canal. Se já é inscrito, checa se está inscrito mesmo ou não. Deixa um like no vídeo, isso ajuda muito, fortalece muito o canal. Se é novo, tá chegando aí agora, eu sei que tem muita gente chegando todo dia aqui nova. E a gente posta sempre aí de 2 a 4 vídeos diários, então se inscreve para não perder nada. A pergunta que todos estão fazendo, que não quer calar, é o seguinte: Phil volta aos palcos? E nessa entrevista aqui, ele deu a resposta, vamos dizer, mais completa até o momento. Olha só. I've given it a lot of thought. Right now, no. That's just me being honest. I mean, obviously, if I was competing, I'd be doing it this year, right? You know, instead of commentating. But, you know, I'm allowing myself that 5%. Like I was on a friend Ed My Let's podcast on SiriusXM, and you know he had asked the same question. I said 5% chance, because you got to leave. You know, at the end of the day, I could easily say, yeah, you know, I'll never do this again. But then, what if? Why put limitations on myself, right? What if I don't know what the future will hold? You know, I'm working toward various different goals at the moment, and have unlocked a lot new opportunities within. But I wouldn't just say like never, ever. You just don't know. Gotcha. Yeah, I'm like, for all I know, they do like a Masters Olympia. I'm 50 years old, and I say, you know what, maybe one more time. Who knows? I have no idea, but I will say this: I'm really excited for this year's Olympia, and I did realize that by me not being on stage, because I read all the comments, I read the emails. I've got a lot of DMs, and a lot of people said the same thing. They're like, man, we just miss you. And I'm like, you know what? That really feels cool. Como a gente pode ver, cara, 5%, nunca diga nunca. Ele tá basicamente dizendo o seguinte: não volto pro Olympia. Difícil. Quando o cara começa a falar, nunca diga nunca, colocar um percentual lá embaixo, é difícil, cara. Eu acho que ele tá encerrando a discussão ali. Mas é claro, ele deixa a chama acesa ali para aquele fã mais emocionado, para aquela pessoa que sempre acredita. É tipo o carinha lá que é apaixonado pela menina, ele chega na menina e fala assim, ai, fica comigo. A menina fala assim, não, você tem uma chance em 1 milhão. E o cara sai todo feliz, tem uma chance. Então depende muito de como você vê as coisas, mas aparentemente difícil. Ele também menciona aí o Master Olympia, que é uma novidade. Até o momento o Phil não tinha nunca falado disso. Falou assim, ó, quem sabe a possibilidade aí quando eu tiver a idade pra fazer. O Dexter Jackson é o único, na verdade, que tem o título do Mr. Olympia e do Master Olympia, além do título do Arnold Classic. Então o Phil, se ele vence o Master ali, ele completaria essa... Mas não sei também se é um título tão importante assim que ele buscaria, que ele faria alguma coisa. De repente também tá só falando pra manter a chama acesa aí. Depois disso, eles falam sobre o Big Ramy, e o Ron Harris pergunta o seguinte, fala assim, ó, supondo que o Big Ramy vença o terceiro título esse ano, o que você acha, Phil? Você acha que ele devia continuar marretando e buscar ali quebrar o recorde de 8? E o Phil, meu amigo, o Phil ele dá um conselho de amigo pro Big Ramy, olha só. I think it's a different era now. We've seen it. We've seen it through social media. We've seen it through influencers. We've seen it. The rewards that Ramy has been able to acquire through him winning the Mr. Olympia contest did start with bodybuilding, but it promoted him so much greater overseas. And we've all heard the same stories, right? So, you know, Ramy is in Egypt and he's being greedy. I mean, we saw the videos. He's gotten so much more notoriety in the home country where if he decided to leave it, you could say, okay, he could continue to push, but this is where this balancing act starts. Okay, so we're going to push for what? Another $400,000 check that's not necessarily guaranteed. The sponsors that you could probably still have them by still being you. Yeah. And you could do more appearances around the world without having to have the stress on your mind, on your spirit, and definitely on that heart, you know, being that size. So it's very interesting. It's very interesting. I mean, I don't think the question is, does Ramy have to win 4, 5, 6 to be considered a great champion? I don't think so. I think if he wanted to try to do that, we also have to look at longevity with his body. Like, I don't know his pharmacology. I don't know his blood work. It is none of my damn business. And I don't even care to like speculate. What I am saying is when you're that big and you're trying to
compete at that level, you always have to go 1% better every time, or at least you're attempting to do that. And I don't think people understand the mindset. You win your first one, that's great, but you going for a title defense, it's a little different. I mean, you can ask Brandon Curry that. Like, it's a lot different that goes on in here. There's a lot different that go on in here. So, you know, with Ramy, if he decides to do that, I say walk away with your health. I say walk away with titles. I say walk away with those sponsors, those endorsements, those commercials he's doing. Yeah. And walk away with a plan of knowing that you can still be involved in the sport in a different way and make a great living from it. Amigão, hein? Big Ramy, cuida da saúde, cara. Já tem dinheiro. Que isso? Deixa isso pra lá de quebrar meu recorde aí de 7 vitórias pra fazer 8. Não, cara, não tá bom assim. É um pouco irônico, mas na verdade tem um pouco a ver e bate com o que o Big Ramy aparentemente planeja pra carreira dele mesmo. É competir mais um ano aí, talvez 2, mas acho que esse é o último ano dele. Sair com a vitória. Ele tá bem famoso aí já por todo mundo. Então ele só curtiria a vida e continuaria monetizando sem ter que colocar tanto risco nem tanto estresse assim na sua vida. E com certeza, né, cara? Tá todo mundo se perguntando aí, né? Qual que é a farmacologia do Big Ramy? Seria se esse ciclo fosse revelado um dia, hein, mano? Depois eles falam aí, o Ron pergunta, e se o Big Ramy não ganhar eventualmente, quem você acha que pode vencer? E o Phil menciona Rady Chopin e fala assim, pra mim o Rady Chopin é o cara que tem mais chances. Só lembrando que o Rady Chopin é treinado por Honey Rumble, que é o ex-coach do Phil, amigo pessoal do Phil, então talvez tenha alguma coisa de amigo para amigo nessa opinião. E depois o Phil fala assim, ó, mas também temos que ficar muito de olho nesse menino aí, no Nick Walker, que tá fazendo evolução brutal. E eles vão falando um pouco mais até que chegam no Andrew Jacked. E aí o Phil volta a ser o Phil e dá a sua opinião, olha lá. What are we talking about? We're talking about competitive men's open bodybuilding. You better be freaking ripped. Oh, what are we going to expect in the UK? A shredded version this time? Yeah. Or are you still holding him back, saying that you're going to do that at the Olympia? The problem is that if you say that and don't deliver, it don't look good, because now you produce this expectation by fans, and that's the last thing Andrew needs, is this, people have this stupid expectations of him coming out of the gate. Not to say that he's weak-minded or anything, it's just unnecessary. My idea is just, could he be top 5? I don't know, man, because he is that tall. Put him next to Samson Dowda, man. Like, does he have some really good muscle? Hell yeah. Can he fix a lot of? Yes, he's got room to grow for sure. And he was how big? 290? 292, yeah. And he's 6'1". He's 6'2". Jesus. So it's like, I don't know where you would have to be. I mean, my question to people that would say, you know, because a lot of people get excited about a newcomer. I was one. So what weapons does he have to just demolish a Nick Walker, demolish, you know, a Hottie, demolish Brandon Curry before you even get to Ramy? Like, what does he have that is just going to demolish these guys? E mais uma vez, né, cara, é o Phil sendo direto, sendo seco, falando o que ele pensa, mandando a real. A gente, de repente, tá mesmo criando uma expectativa em cima do cara ali. Depois, mais pro fim, ele fala, cara, o Andrew Jacked é um cara gente boa, é um cara humilde, eu super entendo a posição dele, que ele tá chegando agora, tá trazendo aí animação, excitação pro esporte, e ele tá chegando, tá motivado, tá animado, ele quer vencer, ele quer ganhar dos caras. Então ele fala assim, é muito difícil eu criticar um cara desse jeito, porque é um cara que tem muitas qualidades, a gente tem que reconhecer isso aí, eu desejo nada além do melhor e do sucesso pra ele, pode ser que ele tenha muito sucesso, então vamos ver como vai ser, né? Quero muita opinião de vocês em relação a tudo isso aí que o Phil Heath falou. Conta aí pra mim nos comentários. Se curtiu esse estilo de vídeo também, deixa o seu like, deixa um comentário aí falando, pedindo mais, falando sobre quem você quer que a gente fale um pouquinho mais aqui no canal. Eu sou o Miguel Chain, seu Diário do Culturismo. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!